Haja ya nidhamu hapa, hoja ya nidhamu. Kwa Senator Cheregei. Mr. Speaker, sir, again standing order 98 and our standing orders. The Senator of Mombasa is a senior member in this House. He knows that if you want to discuss an individual, you bring a substantive motion. Why is he? Mr. Speaker, can you protect me? Mr. Speaker, can you protect me? Mr. Speaker, can I be heard? I've been listening. Mr. Speaker. Order, Senator Onyonka, order. Let him execute his point of order. Correct. If you have a contrary opinion, I can give you. Mr. Speaker, the good member, and I don't mind the noises and echoing. I think my brothers have missed demonstration. They will go back soon. Mr. Speaker, go direct to but our Mr. point Speaker, of order, if Senator Faki want to discuss the Minister of Interior, Professor Kithure Kindiki, a distinguished professor, he should bring a substantive motion, Mr. Speaker. He cannot be mentioning people's names. The other time we tried to mention some individual names of leaders, it is our other side who told me, Mr. Speaker, to bring a substantive motion. We cannot have a law that serves differently on our side. Mr. Speaker, let Senator Faki to withdraw and apologize for mentioning Senator Professor Kithure Kindiki or bring a substantive motion, Mr. Speaker. Mr. Speaker, can you protect me from Senator Onyonka? So understanding 98 and 1 and the standing on substantive motion, Mr. Speaker, I request that part, the Senator of Faki, withdraw mentioning Senator Professor Kithure Kindiki and bring a substantive motion. And we are willing to prosecute, Mr. Speaker. If he wants to discuss Professor Kithure Kindiki, we don't have a problem. But he must bring a substantive motion before the floor of the House, Mr. Speaker. And therefore, he should refrain because we cannot be mentioning people, Mr. Speaker, at the expense of just gaining political convenience, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I request that you rule Senator Faki out of order. Senator Eddie, Mr. Speaker, is pointing at me, and you know his name is not on the list to Rwanda. So I don't know why he's even troubling himself, pointing at me. Mr. Speaker, can you rule him out of order? So, Senator Cheregei, I was trying to listen to Senator Faki whether he is really speaking on the conduct of the CS Kithure Kindiki. But I think he has just mentioned a content that is in this report somewhere in the observations. So I don't feel like he has really entered into that area discussing his conduct. Yeah, so we just don't enter into that space, Senator Faki. But if it is something in the report, I don't think you are not out of order. Nimjibu Senator Cheregei kwa sababu yeyote anayosema proceed and clarify what you mean. Yako katika ripoti hii, Mheshimiwa Speaker. Shida ni kwamba Mheshimiwa Speaker, hawa watu wanaingia. Clarify what he meant before I give any other member. Senator Mohamed Faki. Mheshimiwa Speaker. Shida Mheshimiwa Speaker, Senator Cheregei ni kama wale tunaitana wanagenzi. Mshasikia hajasoma ripoti, yeye akisikia waziri ametajwa anaruka. Kumetajwa mawaziri watatu hapa na watu wakakubaliana kwamba they need to be punished. Ulikuwa wapi? Mawaziri watatu wametajwa leo hapa katika bunge hili. Na kiongozi wa wengi yuko pale na atakwambia kwamba na speaker akasema kwamba waadhibiwe. Wajua saa nyingine Cheregei, leo ni Jumatano. Jumatano, ngoja Mheshimiwa Speaker. Jumatano iliyokwisha Mheshimiwa Speaker, Cheregei alifukuzwa hapa asubuhi. Kwa hivyo kama ataka kufukuzwa tena, naendelee kuninterrupt Mheshimiwa Speaker. Tunasema Mheshimiwa Speaker. Senator Sifuna, what is it? You know, Mr. Speaker, I have made this appeal to the Speaker before and members of the Speaker's panel that in fact these standing orders protect us from frivolous points of order. Yes. I have not seen this particular standing order 121 B being effected by members of the Speaker's panel because every single time
And the members who are notorious for these things are known, Mr. Speaker. We need at this particular point in time to cut out these frivolous points of orders, false points of orders that interrupt debate in this particular house. Some people are just here to shout points of order. And when they stand up, they have nothing to say, no content whatsoever. Tasifuna, before a member stands up on a point of order, how can the chair lead No, his mind? that is not the point. So After you Mr. must Speaker, raise his point of order, then the chair will rule. Mr. Speaker, you have As I have misunderstood done, me. As I've done that, there You have there is misunderstood no me, issue Mr. on that Speaker. matter. You have misunderstood me. Understanding Order 121, understanding Order 121, there needs to be a time when a ruling is made that somebody is repeatedly making false points of orders. After you have determined that this point of order is frivolous and useless, what is the action that is taken? That is what we want to see, Mr. Speaker. Tasifuna, also if you check on standing on, I think, 101, you can raise a motion in this house to discuss the conduct of another senator. Substantive motion. So you can have that list, then we discuss them and put them in order. So you have that space to do that. So, no point of order again. Finish me. Mheshimiwa Spika, nafikiri dakika zangu zilisimamishwa. Niko na kama dakika 15 bado. Mheshimiwa Spika, nilikuwa nasema kwamba Waziri Asha Juma ambaye alikuwa ni mbunge wa zamani wa eneo bunge la Malindi ambapo ili eneo la Shokahola lilikuwako, ilikuwa ni shahidi muhimu, Mheshimiwa Spika, kuweza kuletwa katika kamati ili kuweza kueleza ni mambo gani ambayo alikuwa ameona awali kwa huyu Pastor Mackenzie ambayo polisi ama walinda usalama hawakuweza kuyachunguza ili kuhakikisha kwamba tukio kama ile Shakahola limeweza kuwa kudhibitiwa. Mheshimiwa Spika, tumeona pia kwamba Daktari Johansen ambaye ndio mkuu wa upasuaji, Mheshimiwa Spika, hakuruhusiwa pia kuja kwa kamati kuja kutoa ushahidi wake. Na Mheshimiwa Spika, hatujui ni jambo gani ambalo Dr. Johansen angeweza kulizungumza kwa kamati yetu ambao labda lingekuwako ni kinyume na usalama wa taifa. Tulimuona mkuu wa usalama Mheshimiwa Haji, Mheshimiwa Spika, Nurdin Haji alikuja kwa kamati na akatoa ushahidi bila shida yoyote, Mheshimiwa Spika. Kwa hivyo tunasema, Mheshimiwa Spika, kwamba katika kuzuiliwa kwa kamati hii kufanya uchunguzi wake kikamilifu ilikuwa, kwa Mheshimiwa Spika, ni makosa kwa waziri wa usalama wa ndani kuzuia mashahidi kuja kutoa ushahidi katika kamati yetu. Mheshimiwa Spika, mwisho ni kwamba tulipata fursa pia ya kwenda kwa ofisi kuu za DCI, Mheshimiwa Spika. Na kwa kusema kweli, Mheshimiwa Spika, DCI yetu ni moja ya DCI ambazo zina utaalamu mwingi na zina vifaa vingi vya kuweza kufanya kazi, Mheshimiwa Spika. Lakini jambo la kusikitisha ni kwamba budget ama pesa zinazotengwa kwa shughuli zao muhimu, Mheshimiwa Spika, zimekuwa haba sana. Tukiangalia, Mheshimiwa Spika, tulipokuwa pale, hata ule wino wa kufanyia fingerprinting ili uchukuliwe vidole uweze kufanyiwa ile inaitwaje, certificate of good conduct, ilikuwa pia imepungua. Mikataba mingi ambayo wamefanya na mashirika ambayo yanaleta vile vifaa vyao, kwa mfano zile maabara ambayo yanatumika kuchunguza mambo mengi pale katika, Mheshimiwa Spika, zimekwisha na pesa hazijalipwa. Kwa hiyo, Mheshimiwa Spika, ipo haja ya serikali, kwa sababu DCI inafanya uchunguzi wa masuala ya jinai, masuala ya uhalifu. Mheshimiwa Spika, ni shirika muhimu katika nchi yetu, kwa hivyo lazima liweze kupata pesa za kutosha ili ziweze kuzuia maafa kama haya Shakahola na maafa mengine ambayo yanaweza kutokea katika nchi yetu ya Kenya, Mheshimiwa Spika. Kwa hiyo, Mheshimiwa Spika, naunga mkono ripoti hii na ningependa kwamba Senate iweze kuikubali na yale zile taasisi ambazo zimeombwa zifanyie kazi, ziweze kuifanyia kazi. Tuone kwamba dini ambazo ama mashirika ya kidini ambayo yana tashwishi na yanafanya mambo kinyume na sheria na kinyume na maadili na vile vile pia kinyume na vitabu vya Mwenyezi Mungu zimeweza kusimamishwa ili wananchi waweze kuishi kwa usalama. Asante sana, Mheshimiwa Spika, kwa kunipa fursa hii. Thank you. Next is Majority Leader and Kericho Senator.